Everyone, I'm Lakshmy, and today let's crack Kerala exams with Unacademy. So, ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് will be a short grammar portion which is called noun clauses. ഇത് നമ്മൾ tenses പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് is something that we should learn because KAS examന്റെ point of view നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു degree level knowledge വേണ്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ so we'll be dealing with some portions which is not directly related to your exam പക്ഷേ ഈ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. So this portion will be particularly dealing with how certain sentences are formed and ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനാലിസിസ് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ട പോലെ there'll be some questions where you'll have to correct a given sentence അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെന്റൻസിന്റെ ഓർഡർ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നൗൺ ക്ലോസസിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസസ് ഇൻ ജനറൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ it will make it easy for you people. Okay, so we'll start with the session today. And right now, I'll just take you through a few important details about Unacademy Plus subscription and a few new courses that are being started in the Plus subscription platform. So here we go. Giving you an introduction to myself, I'm Lakshmy Das. I'm a postgraduate in English with 2 years of teaching experience, and I'm currently pursuing my PhD at Bharathidasan University. And I've authored 2 books, and I'm also a menstrual health educator. So with subscription platform what you get is നമുക്ക് ഇപ്പൊ യൂട്യൂബ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് സോ ബേസിക്കലി നമുക്കറിയാം ഇത് ഡെയിലി ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് ആണ് പക്ഷെ യു നോ ഹൗ ഇറ്റ് വർക്ക്സ് റൈറ്റ് നമ്മളിപ്പോ ഈ ഒരു ലൈവിന്റെ ഒരു സെഷൻ കഴിഞ്ഞ് ദിസ് ഇസ് ലോസ്റ്റ് യു വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഗോ ത്രൂ ദിസ് സെഷൻ അഗൈൻ പക്ഷെ ഇൻ ദ പ്ലസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ഈ ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡഡ് ആയിട്ട് കിട്ടും ആൻഡ് യു കൻ ആക്സസ് ഇറ്റ് അറ്റ് എനി ടൈം ലൈക്ക് വോട്ട് വി സേ ഇറ്റ്സ് എൻ അൺലിമിറ്റഡ് ആക്സസ് വിച്ച് മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും ഇത് പ്ലേ ചെയ്യാം യു ക്യാൻ see it across your different devices, be it your mobile phone, be it your laptop, be it your tablet. You can access it anywhere and any number of times you can play it. Also, there'll be live tests and quizzes which you can attend in your Plus subscription platform. You can try out some of the special classes if you want. And then there is this structured courses which are available. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് see rather than going through different classes by different people and നമ്മൾ തന്നെ ഒരു സിലബസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും Unacademy Plus offers structured syllabuses as in like ഒരു regular class roomൽ നിങ്ങൾ വരുന്ന പോലെ തന്നെ. And you also get daily live classes which are scheduled according to the syllabus, and that means you can prepare on a definite pattern as opposed to being irregular with your studies. And then we have top educators who have years of experience as being teachers in PSC or people who have supported a lot of people to get across different examinations. അപ്പം നമുക്കിപ്പം കേരള PSC വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ഒരുപാട് സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും there are some people who have been so experts അവരുടെ ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we almost have a greater chance of succeeding in our examinations. And so we have a new course which is there available in your link description. You can go through that. 50 questions for 10th level prelims examinations. So there is a voucher that is available for you. You can take that up and pursue it. Also new batches are available, which is a combo batch for 10th level prelims examination and a previous year question paper course for 10th level prelims examination which starts on 4th January and 10th January, and the other one is a revision course on 10th level prelims which is available on the Unacademy Plus subscription platform. And you also have a course on HSA which is natural science done by Shafi sir. You can check out his classes and see if you really want to join the subscription platform, because I personally support you to join the same because like ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് the platform had really helped me a lot in scoring marks for my particular examination. And there is also a course by Mansoor Ali sir which is on the current affairs for LDC. It's a beautiful session. If you can
subscribe to the platform. It will be great for your preparation. So one thing that I personally feel that would help you is that you can interact with your educator all throughout your subscription platform. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് ചോദിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് അവർ തരുന്ന ലൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും, ലൈവ് പോൾസ് ഉണ്ടാവും, ടെസ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. You also get detailed report and analysis which you can use for your studies as well as for your to see where you are, where how much you need to prepare for the examination. You also get PDF materials, and learning becomes so much easy when it is structured like that. So, like we all know, Unacademy now has an no cost EMI plans for 6 months and above. So, if you're taking for a 12-month plan or for a 24-month plan, and if you're using my code, say LD10, which will get a 10% discount on the total amount. Otherwise, it is 779 or 567. But then if you're taking the 10% off, you only need to pay 700 rupees every month or 500 rupees if you're taking a 24-month subscription. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മൾ in this scenario we are not really in a place where we can spend a lot of money to prepare for the examination. So EMI options വരുമ്പോഴത്തേന് നിങ്ങൾക്ക് monthly ഈ ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് അടച്ചാൽ മതിയാവും. You don't have to pay upfront the entire money for your course, which I think is a great advantage. You can also try out and see if it works for you, and if it is not working for you, you can also cancel. So there is no long-term commitment as such. But then I definitely feel that once you subscribe to the plus subscription, you will definitely feel like your studies will get more organized, and നമുക്കൊരു direction ഉണ്ടാവും, because structured courses ആണ് വരുന്നത്. And you can like just log in and you will see how you can make the EMI subscription. Debit cards, credit cards, even Bajaj Finserv idum available on it, so you can check that out. So yeah, so we'll start with our module, which is before tenses. അപ്പോൾ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ one important aspect here is that നമ്മൾ tensesനെ prepare ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും the next module will be how you can go through your tenses classes easily. So അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് ഗ്രാമറിനെ കുറിച്ച് വേണ്ടത്? സോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നമ്മൾ സബ്ജക്ട് വേർബ് എഗ്രിമെന്റ് പഠിച്ചു. അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയ കാര്യം എന്തായിരുന്നു? എങ്ങനെയാണ് ഒരു സബ്ജക്ട് വേർബിനോട് എഗ്രി ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ ചില ബേസിക് റൂൾസ് എന്താണ്, അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. സോ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പോർഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വേർബും സബ്ജക്റ്റും തമ്മിലുള്ള എഗ്രിമെന്റ് മനസ്സിലായെങ്കിൽ മാത്രമേ വേർബ് എടുക്കുന്ന ഡിഫറെന്റ് ഫോംസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇസ് ഫ്രേസസ് ഓർ ക്ലോസസ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു സെന്റൻസിന്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അതിൽ എന്തൊക്കെ ആസ്പെക്ട്സ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. കാരണം most of the time what happens is you will get questions which will ask or which will try to analyze how much you understand the language, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഷയുടെ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഒരു ഗിവൺ സെന്റൻസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എത്ര കറക്റ്റ് ആയി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു എന്നുള്ളതായിരിക്കും അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ലൈക്ക് question paper നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ there were a lot of questions which were arranged in the correct order, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പൊ അതൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേനും നോട്ട് എക്സാക്ട്ലി വളരെ ബേസിക് ടെൻസസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കില്ല KAS എക്സാമിന് വരുന്നത്. അത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങളുടെ ആ പർട്ടിക്കുലർ ലാംഗ്വേജിലുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആയിരിക്കും അവർ അളക്കാൻ നോക്കുന്നത്. So you will have to go through some of the basics of your English grammar, which is at a degree level. ഇത് degree level syllabus ആണ്. This is not what you get as a syllabus for any other examination. നമ്മുടെ general English syllabus അല്ലിത്. Okay, so we'll go through the session. Now, what do you mean by a clause in a given sentence? So, according to the dictionary, a clause is the basic unit of a grammar, and a clause must contain a verb, and typically it is made up of a subject, a verb phrase, and sometimes a complement. So let us go around the definition. That's not what we need. ഒരു ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രാമറിന്റെ ഒരു ബേസിക് യൂണിറ്റ് ആണ്. അപ്പം ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ആർ സ്റ്റഡിങ് ദിസ് പോർഷൻ അല്ലേ? കാരണം ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഏതൊരു സെന്റൻസ് എഴുതുമ്പോഴും അതിന് ഫണ്ടമെന്റലി വരുന്ന ഒരു പാർട്ടായിരിക്കും ഒരു ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ക്ലോസ് is made up of a subject and it has a verb phrase. അതായത് സബ്ജക്റ്റും ഉണ്ടാകും, അതിൻ്റെ ഒരു ആക്ഷനും ഉണ്ടാകും. Why are we studying it different from a sentence?
സെന്റൻസ് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ആണ്. അതിനൊരു ഗിവൻ എന്താണ് നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം ടോട്ടലി കൺവേ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടോട്ടൽ മീനിങ് ഉള്ള ഒരു സാധനമായിരിക്കും സെന്റൻസ്. ആ സെന്റൻസിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിരിക്കും ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലോസ് മേക്സ് എ സെന്റൻസ്. യു കൻ ആഡ് സം മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് ടു ദ ക്ലോസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ സെന്റൻസ്. അതാണ് ബേസിക്കലി പറയുന്നത്. ബട്ട് വൈ വി സ്റ്റഡിങ് എ ക്ലോസ് സെപ്പറേറ്റ്ലി? ബിക്കോസ് നമുക്ക് when you break up a sentence, there'll be a main clause and a dependent clause most of the times. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു സെന്റൻസിനെ കാണുന്നത്. there will be one main part of a sentence and something that depends on this main part. So അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. So here look at the example. I have eaten. I have eaten എന്ന് പറയുന്നത് this is an example of a particular ക്ലോസ്. അപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ്സെൽഫ് അല്ലേ? ഐ ഹാവ് ഈറ്റൻ ദ ടൊമാറ്റോസ് is a complete sentence, but I have eaten in itself is a clause. It's not a complete sentence as itself. പക്ഷെ അതിന് മീനിങ് ഉണ്ട്. I have eaten, ഞാൻ കഴിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിന് മീനിങ് ഉണ്ട്. But I'm saying is it's not a complete sentence. So that is what a clause is basically. Now what do you mean by a phrase? A phrase is in fact more compact than a clause. ചില സമയത്ത് ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻ ബി ഡീറ്റെയിൽ. കാരണം എന്താണ്, നമുക്ക് there is a subject, there is a verb phrase and it goes on like that. ചിലപ്പോൾ അതിനൊരു കോംപ്ലിമെന്റും കാണും. So clause can be a bit detailed. പക്ഷെ phrases are little bit more compact, a bit more shorter. Phrase എന്ന് പറയുന്നത് essentially they are made up of a subject and a predicate, and also it is often functioning as a noun or an adjective or as an adverb. അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ ഫ്രേസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, take a given sentence. Look, for example, I am surprised at fools flourishing like that. ആ ഒരു സെന്റൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ മെയിൻ സബ്ജക്റ്റിനെ നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഇസ് ഐ ഓർ ഐ ആം എന്ന് പറയാൻ ഐ ആം സർപ്രൈസ്ഡ് അറ്റ് സംതിങ് അല്ലേ? സോ സർപ്രൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ വേർബും ഐ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റും. Now look at the given verb and see what are you surprised at. If you ask a question to the verb, and what is the answer to that question? See, when are you surprised എന്നറിയാം, why are you surprised എന്നറിയാം, who are you surprised at എന്നറിയാം. അങ്ങനെയുള്ള ഏതൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് ആ വേർബിനോട് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ആൻസർ കിട്ടുമോ, that part is your phrase. Because it will contain a given subject of its own and a predicate of its own, and it often functions as a noun, as an adjective or as an adverb. നമുക്കറിയാം noun എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it gives you the name of a place or a thing. It's the naming part of it. Adjective എന്ന് പറഞ്ഞാൽ quality define ചെയ്യും, adverb എന്ന് പറഞ്ഞാൽ verbനെ define ചെയ്യും. So the phrase can function as any of these. പക്ഷെ clause എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നില്ല. It is more generic, whereas a phrase normally functions like a noun, an adjective or an adverb, and it has its own subject and a predicate. Predicate എന്ന് പറഞ്ഞാൽ verb include ചെയ്യുന്ന the part the part which is following the subject is the predicate. Like for example, if you look at here in the highlighted part, I'm surprised at fools flourishing like that. What is the person surprised at? At fools flourishing like that. And what is at fools flourishing like that എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ phrase ആകുമ്പോൾ it has fools being a subject in its own and flourishing being a verb on its own. അല്ലെങ്കിൽ the other part is a predicate of its own. So ഇത് just keep in your mind that this is how a sentence goes. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ sentences ഉണ്ട് rather than simple sentences. Okay, നമ്മൾ ഇതുവരെ simple sentences നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ. Now we are looking at more complex sentences that exist in grammar. So also there are verbless phrases. നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ clause ആണെങ്കിൽ we normally say that there is a subject. പക്ഷെ phrase it is not compulsory that there is a verb. When young, the donkey was a champion. So നമ്മൾ ഡോങ്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഡോങ്കി എപ്പോഴായിരുന്നു ചാമ്പ്യൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുള്ള ആൻസർ is when young. And that doesn't have a verb of its own, but it has or it adds a certain meaning to the sentence. അപ്പം നമ്മളിപ്പം say you're getting a question or you're getting correct the answer എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ if there is a question and you get a sentence like this, നിങ്ങൾക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വെച്ചോ, was a champion the donkey when young എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ
you should understand that the donkey was a champion എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് easily make out ചെയ്യാൻ പറ്റും. So പിന്നെ when young എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ place ചെയ്യണം? It can either come in the first part or it can come as the donkey was a champion when it was young. When it was young എന്നുണ്ടെങ്കിൽ it can come later. പക്ഷെ when young എന്ന് മാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it will come in the front part only. സോ ഇങ്ങനത്തെ ചില കറക്ഷൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ ലുക്ക് അറ്റ് അനദർ എക്സാമ്പിൾ. എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ, മെനി ഓഫ് ദം ചിൽഡ്രൻ ജിയേർഡ് അറ്റ് ദ ഡോങ്കി. സോ ഇതില് മെനി ഓഫ് ദം ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഇസ് നോ വേർബ് ഇൻ ഇറ്റ്, ബട്ട് ദെൻ ദർ ഇസ് എ സബ്ജക്ട് ഇൻ ഇറ്റ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഫ്രേസസ് ഓൾസോ they're added mostly for the purpose of adding more detail. A lot of people, what kind of people, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിന്റെ എന്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. മെനി ഓഫ് ദം വെർ ചിൽഡ്രൻ, അമംഗ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ മെനി ഓഫ് ദം വെർ ചിൽഡ്രൻ. അപ്പൊ ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ക്വാളിഫൈങ് ദ നൗൺ ഓർ യുവർ സബ്ജക്ട് ഹിയർ. ആൻഡ് ദെൻ ദീസ് ഫ്രേസസ്, ലൈക്ക് ഈ പറയുന്ന ഫ്രേസസ് നമ്മൾ ചിലപ്പം കാണുമ്പം ഇപ്പം അറേഞ്ച് ദ സെന്റൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ദ മിസ്റ്റേക്കിൽ വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വി മൈ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഐഡന്റിഫൈ ദം. ബിക്കോസ് എന്താണ്, നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ ഗ്രാമറിന് വേണ്ടി പഠിക്കുന്ന സെന്റൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ജിയേർഡ് അറ്റ് ദ ഡോങ്കി. ആൻഡ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ സ്പേസ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ജിയേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ജിയർ എന്ന് പറയുന്ന വേർബ് തരും. ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ദ വേർബ് ഫോം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നോർമലി ഗ്രാമർ പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷെ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു KAS examination, you will get a lot of questions where you will be tested on how much you understand the complexities of the language. Okay, so here a lot of people, many of them children, after under the comma edited there is a small phrase there, and you have to see what a phrase is or identify the phrase which is. Appo namakkariyam phrase can either function as a noun, an adverb, or an adjective. Just look at the sentence, ask the main verb in your sentence what is happening there, and then you will get the answer as to what is your phrase. Then there is something called a non-finite phrases, which is just ningal അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. The best thing would be for you to apologize to him. So whatever follows the non-finite verbs, like say for example നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ be, being, been എന്നുള്ള വേർഡ്സ് വന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം വരുന്നത് normally will be part of your phrases, and which will be largely non-finite phrases. The verb form will not have a specific person, number, or a tense here. And then now we are going back to the next part, or the part which we were trying to learn more easily. And main clause, dependent clause. Every sentence has a main clause and a dependent clause. So look at the given sentence. You must remember that you are not children. അപ്പം എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത്? നമ്മളുടെ ഗിവൻ സെന്റൻസ് എന്ന് യു മസ്റ്റ് റിമെമ്പർ സംതിങ് അല്ലേ? നമ്മൾ ആ ദാറ്റ് യു ആർ നോട്ട് ചിൽഡ്രൻ നമ്മൾ ഒരു ബ്ലാങ്ക് ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ പുട്ട് എനിത്തിങ് ദർ. യു മസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ഇറ്റ്, യു മസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ്, യു മസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ടു ബ്രീത്ത്. It can be anything. It can be a very simple sentence, or it can be a complex sentence like you must remember that you are not children. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഗിവൻ സെന്റൻസിൽ there is a subject and there is a verb and there is something which is dependent on a or actual part of the sentence. That's the main clause, something that depends on the main clause. What should you remember? You should remember that you're not children. Or what ഏത് പാർട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മെയിൻ സെന്റൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ക്ലോസ്. സോ ഐഡന്റിഫൈ ദിസ് ബിക്കോസ് ദിസ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദി വിച്ച് പാർട്ട് യു ഷുഡ് ബി യൂസിങ് ആസ് നമ്മുടെ സെന്റൻസിനെ നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗിവൺ സെന്റൻസിന്റെ ഏത് ഭാഗമായിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും when you understand what a main clause and a dependent clause is. Okay, so now look at the second part of the sentence. The dependent clauses can function as a noun, as an adjective, or as an adverb. നമ്മൾ മുമ്പേ പഠിച്ചു phrases എന്ന് പറയുന്നത് works as a noun, an adjective, or an adverb. So normally phrases എന്ന് പറയുന്നത് differentiated as across as noun clauses, adjective clauses, relative clauses. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അനുസരിച്ച്. Now look at this particular sentence. You must remember that you're not children. ഇവിടെ the dependent clause is saying what should you remember, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ആസ്പെക്ട് ആണ് നിങ്ങൾ റിമെമ്പർ ചെയ്യേണ്ടത്.
it is something about the subject. It is describing something about the main noun here, and that is that they are not children. But it acts as a noun clause. So we'll describe this in a bit more detail. So what is a noun clause here? Look at the given sentence. Britannia rules the waves. അപ്പോൾ ആ സെന്റൻസിൽ രണ്ട് noun ഉണ്ട് നമുക്ക്. ഒന്ന് ബ്രിട്ടാനിയ എന്ന് പറയുന്ന noun-ഉം രണ്ട് വേവ് എന്ന് പറയുന്ന noun-ഉം. ഇതിൽ ബ്രിട്ടാനിയ is the subject of the given sentence and wave is the object of the given sentence. അപ്പോൾ ഇവിടെ noun എന്ന് പറയുന്നത് is working as both a subject and an object. Similarly, a noun clause also works as a subject and an object. We'll look at that in a bit more detail. Now look at this particular sentence. Arun was a barber before he turned a follower of King Pandyan. So it describes the subject here. നമുക്ക് ബാർബറും ഫോളോവറും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ what does it describe? നമ്മുടെ മെയിൻ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്ന പാർട്സ് ആണ് ഇവിടെ ബാർബർ എന്ന് പറയുന്നതും ഫോളോവർ എന്ന് പറയുന്ന നൗണും. അപ്പം നൗൺ ക്യാൻ നമ്മൾ മുമ്പേ നോക്കി നൗൺ ഒരു സെന്റൻസിന്റെ സബ്ജക്റ്റ് ആകാം ഒബ്ജക്റ്റ് ആകാം. നമ്മളിപ്പോൾ മുമ്പത്തെ സെന്റൻസ് നോക്കിയാൽ ബ്രിട്ടാനിയ റൂൾസ് ദ വേവ്സ് ആണെങ്കിൽ noun can function as the subject. Also noun can function as the object of the given sentence. And similarly, it can act as the subject complement where it is describing the subject. ഇത് നിങ്ങൾ എന്തിനാ പഠിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ just to understand that when it is a complex sentence, you have to identify the parts which are complements or which are actually not important parts of the sentence, so that when you arrange them you know the order in which you should arrange. നമ്മൾ ഒരിക്കലും subject complement സബ്ജക്റ്റിന് മുമ്പ് കൊണ്ടുവയ്ക്കില്ല. It is not needed. You normally use it after a sentence before the linking verb. So look at the given sentence. Object complement noun use ചെയ്ത് mentor എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ്? It describes John the person and what relationship I hold with John. I consider John my mentor. John എന്ന് പറയുന്ന ആളെ ഞാൻ എൻ്റെ മെന്റർ ആയിട്ട് കാണുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ my mentor acts as mentor acts as an object complement. Here the object is John because I am considering John as a mentor for myself for whatever reasons. Now look at what an appositive is. Appositives are basically something that describes the subject and which is used in the same way as a subject. നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണെങ്കിലും ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് വർക്കിംഗ് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് എ സബ്ജക്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സെന്റൻസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അരുൺ വാസ് എ ബാർബർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാർബർ ഇസ് എ കോംപ്ലിമെന്റ്. നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് സെന്റൻസ്. മൈ ഫാദർ എ റിട്ടയർഡ് ടീച്ചർ spends time gardening. ഇവിടെ ഈ retired teacher എന്ന് പറയുന്നത് is used as the subject itself. My father spends time gardening. A retired teacher, he is interested in how plants grow. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും ആ റിട്ടയർഡ് ടീച്ചർ ക്യാൻ റിപ്ലേസ് ദ മെയിൻ നൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ആ മെയിൻ സബ്ജക്റ്റിന് പകരം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. സോ such parts of a sentence is called an appositive. അപ്പോൾ നമ്മൾ say if you have നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെന്റൻസ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുകയാണ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് my father and the rest of say the jumbled sentences like spends time gardening, retired teacher, my father എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ if you understand that appositives are there നമുക്കത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ? my father, a retired teacher, spends time gardening. So then it becomes easy for you to understand the question. Okay. Now, like ഈ സെയിം ഉപയോഗത്തിൽ തന്നെ noun clauses വരും. Noun clauses എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? നമ്മുടെ given sentenceന്റെ we studied that clauses are something that has a subject and a verb form of its own and it will be something that gives an additional detail. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സെന്റൻസിന്റെ ഒരു extra something that is not complete in itself but adds meaning to the given sentence. Okay. So a noun clause can act as a subject, as the object, as a subject or an object complement, as an appositive. നമുക്കറിയാം appositive നമ്മൾ പറഞ്ഞു സബ്ജക്റ്റ് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന പാർട്സ് ആയിരിക്കും. ലൈക്ക് എ റിട്ടയർഡ് ടീച്ചർ, ഗ്രേറ്റ് സ്വിമ്മർ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് appositives ആയിരിക്കും. സബ്ജക്ട് കോംപ്ലിമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ട് കോംപ്ലിമെന്റ് നമ്മൾ മുമ്പേ നോക്കിയ പോലെ അരുൺ
who is a barber എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ആ part is the object or the subject complement. Okay. Now as a subject, look at this sentence. നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ nouns പഠിച്ചു. Now we're looking at the noun clauses. What he said is totally false. That diseases are God's punishments is an old exploded idea. Now what is an old exploded idea എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ആൻസർ ആണ് that diseases are God's punishment. And what is totally false? What he said is totally false. So whenever we ask the question what to the given sentence's main verb or to the given നമ്മുടെ actual sentence main sentence ലെ main clauseനോട് നമ്മൾ what എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ what you get as the answer is always your noun clause, and that noun clause normally works as your subject. So this is a basic understanding. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു quick tip എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ most of the times when a sentence or whatever part of the sentence begins with what or that is normally your noun clause. ഇത് നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ I'm repeating it again. When you're getting a question which has jumbled sentence, if there is something that is like that കൂട്ടിയിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ഒരു പാർട്ട് നിങ്ങളുടെ jumbled sentence ഉണ്ടെങ്കിൽ remember that is often your noun clause. അപ്പൊ noun clause എന്തൊക്കെയായിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ പഠിച്ചേ it can act as a subject, as an object, as a subject complement, or it can act as a appositive. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you will be able to easily place the given sentences. Okay. Then what as an object ഈ sentence നോക്കാം. You must remember. What should you remember? That you're not children. We were really surprised at what? At what has happened? At what he did. It can be anything. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ നമ്മളുടെ ആക്ച്വൽ മെയിൻ ക്ലോസിനോട് if you're asking the question again what എന്നുള്ള question ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ if the answer is an object in equivalent ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it works as a noun clause is working there as an object part. Noun clause ആണ് ഇവിടെ object, and that you are not children എന്ന് പറയുന്നതിന് it has its own subject and it has its own verb form, and that part is working as the object of the sentence. Okay. എന്താണ് remember ചെയ്യേണ്ടത്? And that you are not children. We were really surprised at what has happened. So this is how you identify how different sentences are formed. Object ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it usually follows the verb. If it is a subject, it usually comes before the verb. Okay. So as complements, the question is why such things happen. നമ്മുടെ given sentence the question is there. ആ question നെ കുറിച്ചുള്ള detail എന്താണ്? It's what is the question about എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് it is complementing the subject. It is not acting as the subject or as the object, but it is just complementing the given subject or the object. അങ്ങനെയുള്ളിടത്ത് it is the noun clause is acting as the complement. ഇവിടെ the question is why such things happen. എന്താണ് question എന്നാണ് ചോദ്യം. അവിടെ വരുമ്പോഴത്തേനും it acts as a complement. What I like about John. എന്ത് കാര്യമാണ് ജോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ കുറിച്ച് എനിക്കിഷ്ടം. I'm talking about John. That what factor of John. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെയോ സബ്ജക്റ്റിനെയോ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വർക്കിംഗ് the noun clauses working as complement. Okay. Now look at appositives, noun clauses as appositives. നമ്മൾ noun as appositives അല്ല, noun clauses as appositives. It was confirmed that all men escaped. Our nation is dedicated to what idea? That all men are created equal. So ഇവിടെ appositives, these parts of the sentences can be used as the given subject itself, or നമുക്ക് appositives are used with the same meaning as that of the subject. Okay. And why are they important? Like we went through that a few times. It is sentence questions in find the error questions in നിങ്ങൾക്ക് use ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന lesson ആണിത്. We'll go through how important or how much it helps you to learn in the upcoming lessons. So right now we'll wind up the session. So thank you for staying in tune. I hope this was clear for you, all of you. And if you have any doubts, you can put them as your comments.
And subscribe to Let's Crack Kerala Exams, the Unacademy channel, and you can subscribe to it, and then you will be notified every time someone comes live, and you can go through their classes. So you can use LD10, which is my code. You can use that and get a 10% discount for your plus subscription. All right.